Okay, that made me cry a little bit, but I'm strong. So we got one more speech. It's going to be an incredible speech from the man. Well, it's actually the couple of the hour, but part of the couple of the hour. So let's give it up for Mr. Harjan Bisla. Thank you again for everyone coming out tonight. I'll start off for my side of the family first here. Dhanbad, Sara Jane da, Sara Jane I see, not only Canada but US to, UK to, Sara passe to. Pehla, mom and dad nu Dhanbad kehna chaਹੁੰਦਾ ਆ. ਦੋਨਾਂ ਦੇ just like ਇਹਨਾਂ ਦੇ generation ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ worked so hard. सारा कुछ क्योंकि सादी generation को सब कुछ मिल सकता है. Sacrifice so much in दी ज़िंदगी ਵਿੱਚ क्योंकि सादी ज़िंदगी can be a good one. मैं आज इतने खड़ा हूँ दोनों mom and dad करके. Dad, बहुत घंटे काम कीते हैं, बहुत सालों लिए काम कीते हैं, बहुत औखे काम कीते हैं. ते फिर मैं कभी college tuition, rent, खाना, clothing कुछ नहीं, मेरे को कभी कोई परेशानी नहीं हुंदी सी, क्योंकि डैडी मेरा इन्ना hard work कीते सी मेरे लिए. I'm so lucky, बहुत lucky है मैं, जेरा मेरी ज़िंदगी ਵਿੱਚ either the dad मेरा मिल गया. हमेशा पता सी everything was taken care of क्योंकि daddy है सी. And I know, मैं जानता या जे मैं ज़िंदगी ਵਿੱਚ at least कोशिश करता या जे मैं इन्ना ही चंगा dad बन सकता या इन्ना ही चंगा नाना जी बन सकता या फिर दोनों मेरे न्याने नाले grandchildren बहुत lucky होंगे. और एक गल लोगों ने शायद नहीं पता जो मैं डैडी ने पहला दसिया सी पॉलिना दा. डैड ने मैनू देखे, डैड कहते सी हरजन ये तेरा जिंदगी है, जो तेनू खुशी होनी है यही सबसे इम्पोर्टेंट गल है. सो जे पॉलिना तेरी जिंदगी बिच तेनू खुश रखूँगे फिर मैं भी खुश है. And I love you, Dad. और डैड मेहनत करके मम्मा हमेशा सदली पूरी ज़िंदगी सदी मम्मा बन सकती सी full time. मेरी mom actually मेरी पहली best friend सी. मेरी हमेशा बहुत प्यार दिंदी हुंदी सी पूरी ज़िंदगी ਵਿੱਚ. इन्ना सोना childhood सी मेरा मम्मी दे करके. मैं ना मम्मी को actually सादी own party time भी होंदी सी. मम्मा तन्नू याद है? Yeah, I used to cuddle my mom a lot. But ਹੁਣ मम्मा ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ. ਕਦੀ ਗਲਤ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮम्मा ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ. ਔਰ just like मम्मा ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈਗਾ irreplaceable. ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ sick ਹੋਏ, injured ਹੋਏ, ਕੋਈ sad ਆ, मम्मा ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ hesitation ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ. And ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੇ, Mom, I love you so much. So not only ਹੀ ਨਾ lucky ਹੈ ਮੇਰੇ mom dad ਹੀ ਦਾ ਆ, but ਜਦੋਂ ਸੀ speech ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਹੁਤ amazing ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੇ ਆ right here. ਬਹੁਤ ਬੜੀ influence ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ. ਸੁਖਮਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ the oldest one. ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ born ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਟਾੜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜੇ
लोकी आगे सी सुखमन दे रिसेप्शन दे आने कदी कदी लोकी कोई सोने होने या सुखमन सिर्फ मेरी भैन नहीं होंदी सी पर मैं हमेशा कहंदा होंदा सी मेरी दूजी माँ वांगू सी हमेशा मम्मी वांगू मेरे सही रास्ते ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਸੁਖਮਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਆਰਮ ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਰਮਨ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਪ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਮਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਰਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ challenges ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ grow ਹੋਇਆ and that's because of you Armin so ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ not only am I lucky ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਅੱਜ ਵੀ best friends ਆ but ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ influence ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ not only lucky just from this ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ OG5 but ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ parents generation ਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ but ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਜੀ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੀ ਮਾਸਰ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ and it's on our generation now to keep that together that love within all the families Avi thank you for all of you guys for all that or akhri my friends my squad we've been together for over a decade since high school and we continue to grow with more and more members man thank you for all the memories the love and the continued memories that we're going to have everyone Sare karke that's why I'm here today I love you all para mi nueva familia muchas gracias por todo el amor que me han dado perdón por mi español hasta más o menos or come see, come sa, right? That's Spanish, right? Come see, come sa. Quiero empezar con los padres de Pau. Ustedes fueron los que le dieron a Pau que me diera una oportunidad cuando empezamos a salir juntos. Y ustedes, desde el principio, me aceptaron y siempre me han dado mucho amor. Claro, estoy seguro que tú nunca pensaste que el hermano de Armin se convirtiera en el esposo de tu hermana. Pero lo logramos. Y ahora tú y Armin son oficialmente familia, including Thomas. Carlos y Nev, ustedes me han dado el mismo amor que tus padres. Y es el mismo amor que le quiero dar a Nati. Muchas gracias a mi nueva familia de México y Texas y Londres venir a nuestra boda para celebrarnos. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de conocerlos
mejor y crear una bonita relación con cada uno de ustedes. Y estoy muy feliz de visitarlos en México. Quiero regresar con los padres. Ustedes se merecen todas las gracias del mundo y estoy muy agradecido de tenerlos en mi vida. Son el mejor ejemplo para Pau y a mí. Desde organizar los Fam Jam Saturdays a por fin tener la oportunidad de armarlos mi madre y mi padre. Los amo todos. I think I got everyone, right? I think I got everyone, right? I didn't miss anyone, right, pal? Oh, you! To whom I call my wife. Can we get another round of applause? I mean, goddamn! Goddamn! Did you guys see her yesterday? She looked like a queen, a goddess. As most would know, as said in some of these speeches, I've known Pao since high school as the best friend, my sister's best friend's sister. Now, in high school, we actually didn't have much of a relationship. A relationship was pretty much non-existent in high school, actually. But I will admit, I did find her pretty attractive back then. I'm not gonna lie. But all we really had during those high school years were these nods and smiles across the hallway, because we knew that that was our sister's best friend's, our sister's best friend's sister. So we felt like we owed this nod or smile as we passed by. So for 5 years, that's all we really ever had. And you know, after graduation, you know what that became? Snapchat stories, that's it. We'd respond to each other's Snapchat stories, nothing really special, but at least something. It was kind of like a digital version, really, of those nods and smiles. But what most people don't know is where our relationship really started, where our friendship really started. And it was actually during my most difficult time, which was the car accident my family had in 2016. And I'm not going to go into that because that's not exactly a happy story, but what was amazing to me in that moment was that I had certain people that I talked to a bit during those days not really reach out to me when that occurred. And then I had this girl right here who owed me nothing really, because we didn't have much of a relationship, but would reach out to me weekly to check in on me, check on my family members, or distract me from everything that was going on, talking about movie recommendations. Anything, but she was there. And that's when I realized I want this person more in my life. And so at first, I invited her to a couple of bigger group settings with friends. And the first time that she showed up was actually the housewarming after we built our house in 2016. I don't know if my friends even remember it, but that probably was the first time they saw you since high school. I remember things went well. So I took the first leap of faith between us, and I asked her out. And somehow, she did not know that that was a date. It was a Christmas festival in which I purchased tickets for, and somehow that didn't classify as a date. What was awesome was in that moment, everything was so smooth, so relaxed, no awkward silences.
So I felt pretty confident at the end of the night to ask her if she wants to go out on a date again. Apparently, she went home freaking out because she didn't know that that was a date. And it was actually her parents that told her to have a bit of an open mind. And luckily, here we are today in that sense. So I took that leap of faith, right? I asked her out, and here we are. And everyone probably thinks that's why we're here today. But like you can imagine when you guys first saw us, we're an interracial couple that has our own challenges that go through those periods. And after a year in, we did have that challenge. And there was even, I'll admit, there was a moment where I told her, I'm not too sure if it's worth it. I told her and I looked at her, I was like, I think you'd be better off with something and someone else. Maybe with a culture that's not as strong as mine, maybe you'd be better off somewhere else. And that's when Pao took her leap of faith. And she turned around and bought a Punjabi textbook and decided to start taking classes so that she could communicate and better understand and communicate with my family. And it was in that moment that I was like, there is no way in hell I will ever find someone that'll care for me the way that she cares for me. And to be honest, that was a time when you showed me love that I actually did not think was possible or I'd ever get in my life. So that was you. And thank God you took that leap of faith, because that's why we're here. So Pao, honestly, you're the most genuine and kind soul I have ever met in my life, who I feel most at peace with. I love you so much. And I'm so grateful and shocked that I get to call you my wife. I promise to make the same effort that you do for me. And mi amor, forever. Cheers to all those nods and smiles that once started off, to the leaps of faith that we both took, to our forever lasting love. Cheers to you. Beautiful speech. Am I right? I can't hear you. Am I right? And with that amazing amount of energy, our bar is now open. We're just going to take a short few minutes. You guys enjoy some of the drinks, and then we'll get the party going. La barra está abierta. A disfrutar, se ha dicho.